हेलो हेलो નમસ્કાર એન્ડ ગુડ મોર્નિંગ. પોલીસ શહીદ દિનના ઉજવણીના ભાગરૂપે આજે આપણે બધા એકઠા થયા છીએ. આજે તેનો ચોથો દિવસ છે. છેલ્લા 3 દિવસથી અલગ અલગ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અલગ અલગ વિષયો પર, જે સમાજના બર્નિંગ વિષયો જેને કહી શકાય, એવા વિષયો પર ગ્રુપ ડિસ્કશન, ડિબેટ, રેમેડીઝ આપવામાં આવેલ છે. અને એ જ બતાવે છે કે આજનો વિદ્યાર્થી અને આજનો યુવાન, ખાસ તો આજનો યુવાન, આ બાબતે કેટલો જાગૃત છે અને કેટલી અપેક્ષાઓ રાખે છે દેશ પાસે, પોતાના પાસે પણ. તો એવા જ આજ એક નવા દિવસે અને નવા વિષય પર આપણે આગળ વધીશું. સૌથી પહેલાં હું અહીં સ્વાગત કરીશ મિસ્ટર પ્રવીણ કુમાર, આઈપીએસ ડીસીપી ઝોન 1. વેલકમ સર. સાથે જ છે મિસ્ટર JS ગેડન, એસીપી સાઉથ ડિવિઝન રાજકોટ સિટી. વેલકમ સર. આપણા આજના જજીસ આપણી સાથે છે HN શુક્લા કોલેજ તરફથી પ્રોફેસર પારસ પરમાર, સદગુરુ મહિલા કોલેજ તરફથી ડૉક્ટર ભારતેન્દુ પુરોહિત, RK યુનિવર્સિટી તરફથી મિસિસ વૈશાલી મવાની, ગાડી વિદ્યાપીઠ મિસિસ કિરણ શાહ, એન્ડ ફ્રોમ મારવાડી યુનિવર્સિટી ડૉક્ટર ઋષિકેશ દવે, એન્ડ ફ્રોમ આત્મીય વી હેવ મિસ ઈશિતા મહેતા. You all are welcome. Let's see our students, today's participants. From Shukla, we have Krina and Dhruv Bhatt. From Sadguru Mahila College, we have Dave Sneha Joshi Tishita. Then from RK University, we have Hiren and Sejpal Singh. From Gardi Vidyapit, we have Vatsal and Nisarg. From Marwadi University, we have Devansh and Hiral. And from Atmeya University, we have Avni and Charmi. Okay? Before we move ahead, the DCP Zone 2, Mr. Manohar Singh Jadeja, would like to give us a message. He is right now at Kevadia in the duty of our PM sir, but still he managed the time to talk to all of us. એમણે ત્યાંથી ટાઈમ કાઢીને આપણી બધા સાથે વાત કરવાની એક તક ઝડપી છે. ધ રીઝન ઇઝ ઇન ધી ગાઈડન્સ ઓફ CP સર અને જાડેજા સર, આપણે આ વસ્તુ આજે પોલીસ હેડક્વાર્ટર તરફથી આયોજન કરેલી છે. આ એક સપ્તાહની ઉજવણી કરીએ છીએ. So let's see what Jadeja sir wants to say. રાજકોટ શહેર પોલીસ શહીદ દિન નિમિત્તે 21 ઓક્ટોબરના પરિપ્રેક્ષ્યમાં જીનિયસ સ્કૂલ સાથે મળીને અને અન્ય 6 કોલેજની સંસ્થાઓ, એમાં યુનિવર્સિટી, RK યુનિવર્સિટી છે, મારવાડી યુનિવર્સિટી છે, આત્મીય યુનિવર્સિટી છે, એ ઉપરાંત સદગુરુ મહિલા કોલેજ, ગાર્ડી કોલેજ અને HN શુક્લા કોલેજ, આ બધી સંસ્થાઓ સાથે મળીને રાજકોટના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર આજે કોમ્પિટિશન કરવા જઈ રહી છે. અને એમાં તમે લોકોએ જે બધાએ પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે એ બધા પાર્ટિસિપેશન માટે આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ગઈકાલે આપ લોકોએ વુમન્સ સેફટી ઉપર એક ગ્રુપ ડિસ્કશન અને ઘણી બધી પ્રકારનું મનોમંથન કર્યું છે. આ બધા ગ્રુપ ડિસ્કશનનો એક હેતુ 2 છે. એક કે એમાંથી કંઈક અમને ફીડબેક મળે એઝ એ પોલીસ, સમાજને કંઈક ફીડબેક મળે, સાથે સાથે જે લોકો આમાં પાર્ટિસિપેટ કરે છે અને જે લોકો જોઈ રહ્યા છે આપણે, એમની પર્સનાલિટીમાં ને એમના પ્રેઝન્ટેશનમાં કંઈક ચેન્જ આવે, કંઈક ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થાય, એમના થિંકિંગમાં કંઈક ચેન્જ આવે, થોડા ડીપ થિંકિંગ કરી શકે અને રિયલ ઇસ્યુઝ જે છે એને થોડું જાણી શકે અને એના પોસિબલ સોલ્યુશન્સ, કારણ કે તમે યંગ જનરેશન છો, એના પોસિબલ સોલ્યુશન્સ માટે કંઈક પ્રયત્ન કરી શકો.
આ હેતુથી લઈને આખો આ કાર્યક્રમ માન્ય સીપી સાહેબના પ્રેરણાથી અમે કર્યો છે. આજે જે ટોપિક છે એ છે સાયબર ક્રાઇમ, ઇટ્સ પ્રોબ્લેમ્સ એન્ડ સોલ્યુશન્સ. અત્યારે હું પોલીસમાં અમે જ્યારે જોઈએ છીએ અને બેઠા હોઈએ ત્યારે મોટાભાગના પ્રોબ્લેમમાં ક્યાંક ને ક્યાંક સાયબર રિલેટેડ ઇસ્યુઝ જોડાયેલા હોય છે. આને કારણે ઘણા બધા લોકો સાયબર રિલેટેડ ઇસ્યુઝ માટે જાગૃત પણ થયા છે, પણ મેજોરિટી મોર દેન 90% એનાથી પૂરતા અવેર નથી. એને કારણે આ પ્રોબ્લેમ્સ જે છે એ લોકોમાં અમુક પ્રકારની શંકાઓથી જોવાય છે કે પોલીસ કેમ સોલ્વ નથી કરી શકતી, અથવા તો આવા જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એનો કેમ એન્ડ નથી આવતો. આવા પ્રકારના મુદ્દાઓને કારણે એમાં જાગૃતતાની ખૂબ જરૂર છે. મને લાગે છે કે આજનું જે આપણું કંઈ ડિસ્કશન હશે, પોલીસ તરફથી ઘણા બધા પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે. સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટના અવેરનેસ પ્રોગ્રામ, બંને સરકારો તરફથી વારંવાર લોકોને જાગૃત કરવા માટે આશ્વત પ્રોજેક્ટ પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર છે. એમાં રાજકોટ સિટીમાં સીપી સાહેબ આવ્યા પછી સાયબર સેલ અલગથી બનાવવામાં આવ્યો છે, સાયબર પોલીસ સ્ટેશન અલગથી છે, એમાં ઘણા બધા ટેકનિકલ સ્ટાફ પણ છે. અત્યારે લોકોને સાયબર જે ક્રાઇમ થાય છે એમાં અમારો જે અનુભવ છે કે જો થોડીક સાવચેતી રાખવામાં આવે તો 90% સાયબર ક્રાઇમ અવોઇડ કરી શકાય છે. અને મારે આશા છે કે આ પ્રકારના ગ્રુપ ડિસ્કશન પછી એટલીસ્ટ યંગસ્ટરમાં, એટલીસ્ટ આ જે સંસ્થાઓના જે વિદ્યાર્થીઓમાં જોડાયેલા છે એ લોકો અને જે પાર્ટિસિપેટ કરે છે એ લોકોમાં આમાં થોડીક અવેરનેસ આવશે અને એને લીધે સમાજમાં ફેર પડશે. Thank you very much, sir. As sir said, today's topic is cybercrime, existing problem and solutions. Okay, before we start, I just brief you the rounds or the discussion of today. The first round, there'll be discussion by each team. Okay, each team get 4 minutes to share their views. Okay, 3 minutes, there'll be warning bell. Then you need to conclude in 1 minute. If there is still something, we could give you 30 seconds extra. Fine, તમને total 4 મિનિટ મળશે. 3 મિનિટ પર warning bell, 4th minute concluding bell. Still તમારે એવું કંઈ કહેવું હોય, then 30 seconds extra. Don't extend more than that. Okay, clear? Then there'll be second round where you can cross check what your other team said. જ્યાં તમને બી જે કંઈ પણ 6 ટીમ્સ વચ્ચે ડિસ્કશન થયેલ છે અને એમાં તમારે ક્યાંય કોઈ ક્રોસ ચેકિંગ છે, કોઈ કાઉન્ટર અટેક છે, તો દેટ યુ કેન ડિસ્કસ ઇન બિટવીન. એ નિયરલી 25 મિનિટ્સનો રાઉન્ડ હશે. ઓકે, એન્ડ દેન વોટ એવર જજીસ હેવ ધી ડાઉટ ઓર ધી ઓડિયન્સ હેઝ ધી ડાઉટ, એ લોકો એના પછી તમને પૂછી શકશે. ફાઇન, એની ડાઉટ વિથ ધીસ? ઓકે, a winner will be declared tomorrow. Tomorrow will be the last day. One team will be winner of each day. Fine? Okay. So before we start, okay, the final discussion, I must say one thing. Cybercrime is a globally, not actually global warming, but more than a global warming problem. Right? So I'm not going globally, but what our PM has to say, Mr. Modi has said something to us, I quote unquote, can we secure the world from a bloodless war? I'm talking about cybersecurity. India must take the lead in cybersecurity through innovation. So keeping his quote in mind, what the youth has to say, we start. Okay? So Team Shukla, your time starts now. My name Dhruv Bhatt from Shri H.N. Shukla Group of Colleges doing BA. Today I'd like to discuss the topic cybercrime. As we all are facing it and we have to be more and more secure day by increasing the technology, we have to keep ourselves more secure. So from that, and cybercrime is a crime which is not physically harmed, but it can destroy a person's livelihood. It can destroy a person's financially or mentally, and it can lead also to depressions and many other things or crimes.
Good morning, everyone. Myself, Krina Sonchatra. I'm from MBA department. Nowadays, attackers are mostly attack the personal information of the people. They see the how people done the bank banking system. How can they post their personal information in any social media? They at a time they can attack on that person, and they have two chance that they attack on them. Through cybercrimes, each and every one of us lack in privacy. Like nowadays, we can see that the increase of morphing and also like misuse of images. Like there is like falsified, manipulated videos or images, which is easily available to create a war. Even a world, it can create a world war. And also, it mostly happens with this big celebrities or like any of big identity. And also nowadays the scams are so much increasing that there are like solutions are lacking, and nowadays the criminals are investing more and more themselves into the study of this technology that we are unable to secure ourselves from them, and they are learning it more, and like they have unofficially PhDs into that. So from that, criminals are getting more masterminds in that, and also there are some problems that due to the unemployment and etc. The criminals are getting more and more into this, and also even our any device like nowadays there is upcoming like smart cars, we can say, like they have auto driving mode. So even the hackers and attackers can misuse of that things, and also like we have the different systems in our countries, so our data can be leaked into that, and we can like lack of privacy of from everything. Due to the pandemic, there are fourfold cases are increased day by day, and the most of cases are not solved by the police because of the lacking of some internet connection, lacking of the current states, or maybe in a different area. So at that moment we can't catch the hacker, and it is the most difficult to find an attacker. Also there are they have the chance to counter hacks, but sometimes it is not possible to catch the hackers because they are usually changing IP address and they're professionally doing the hacking into this. So right now it is like we have to be less, we are less secure from the hackers and attackers. Really good. What you have tried to say, it's really interesting. Fine, students from the next team ready? Yeah? Yes, ma'am. Okay, Maila College, your time starts now. Jai Hind, myself Joshi Tishita. There was the first message broadcast by the internet, through internet. So today it is National Internet Day. So it is related to our topic. So in today's world, we are living in a country that are for us. So it is useful and necessary for us right now. And we can know that nowadays technology and internet plays a vital role in our life. People can get information, share information, and store information through the internet. So users can access internet from anywhere at any time. So it becomes, sometimes it becomes very harsh, and internet anytime from anywhere. Many illegal works may be also done by using this internet. So we have to take care that we are using in a proper way, in proper direction, and with proper security. So in nowadays, cybercrime is the latest and perhaps the most important aspect and complicated problem for the cyber world. The Indian law has not given any definition to the word cybercrime.
And Indian Penal Code does not include the word cybercrime. And after the amendment of Information Technology Act 2008, and many cyber crimes is taking place, like SMS spoofing, email hijacking, then identity theft, then cyber harassment, cyber pornography, etc. Many more are there. The prevention of cyber criminal activity is the most critical aspect in this fight against cybercrime. It is mainly based on the concept of awareness and information sharing. A proper security posture is the best defense against cybercrime. So every single user is of technology must be aware of the risk of cyber threats and should be educated about the best practice to reduce this risk. So we can follow the security guidelines and good practice in order to minimize the risk of cyber, like by the updating the computer, protect your personal information, keep your strong password, and keep your eye out of phone email messages. Don't respond to email messages that ask for personal information. Thank you. Really good. What you discussed was a bit stronger, of course, with some statistics. Really good. Let's move to the next team. RK University. Ready? Yes. Your time starts now. According to Cisco, cyber damage estimated to hit $6 trillion by 2021. And more than 95% happens because of human errors and small mistakes. I am telling you some of the headings from the article, like Mumbai banker loses 87,000 from payment interface. CA loses 2.2 lakhs. Businessman loses 2.8 crores. And even CEO of the Twitter faces them errors like SIM swapping scam. What is SIM swapping? Someone else takes SIM number of yours and clone your SIM cards. And because of your SIM card attached to your net banking, so they can steal anything from your accounts. And as I said, you see IT professionals and even banker facing this error. So it's not about educated or not, it's about the small mistakes we did. Like someone's call you from Paytm and ask for the KYC details. You are telling them Aadhaar card numbers, PAN card numbers. What they do, they use these documents or clone your SIM cards. And they use your SIM card as for the banking transaction. So it's not only cybercrime, there are lots of cyber crimes, but I prefer the money fraud is a major crime happens in India, because the hacking someone's systems and stole the data from the system require the more knowledge. But these things like call someone and ask for details is the easiest one. You don't require any computer science knowledge and networking knowledge and any scripting language to ask someone for details like PAN card and Aadhaar card. So from now, I'm going to tell you some cases happens in India. Like one group arrested by the police, they told them they earn more than 3 lakh USD per year. So it's not small amounts. Yeah, myself Hiren Panchani. Yeah, considering, let's say, keywords of cyber crimes like phishings, cyber stalking, social engineering, honeypots, and all those all are the technical terms and can be used as the tools behind the cyber crimes. But the main narrow down fields will be social cyber crimes and the financial frauds. More than 90% will be including socials and financial frauds, because these days even the social crimes can be linked with the financial frauds. Today in the morning, I had recently had opened the bank account. You can pay electricity bills with a WhatsApp without even
asking any remembering passwords like Brainiac passwords or Brainiac pins. You can simply enter the account number and the OTP received. And I have been to the penetration testing fields, so I can say stealing data would be more easier than hacking the things, because these days professionals, IT professionals even don't look at the things they are providing. Mostly we use easy methods, third-party authentications like login with Google, login with Facebook. Desperately, you see, youth plays a lot of games, and they occasionally search for the cracks and patches of the games. They'll ask you for the drive accesses, Google Drive accesses, so you can download it from the Google Drive. So basically, you are giving your own ATM card and the PIN to withdraw the money on behalf of yourself. You are giving access to your drives, edit and manipulate files over there. So I guess people's awareness, people's little mistakes, those are the things we can take. And mostly people say, as a conclusion, I would say the people would think, I'm not important, I don't have anything to share. And the second point, I don't have anything, I am not important, no one is going to look for me. And third thing, I can't do anything. I mean, you can't do anything, there will be a thing, attack, defense, and a response. All those three can be done by common person also, not, you don't require IT fields. We have a link, cybercrime.gov.in, for the response panel as the thing. We receive the acknowledgement messages for responding those every day, but we ignore those messages usually. Thanks. That's okay. Really good. Let's move forward. Students of Gardi Vidyapit, are you ready? Okay, your time starts now. Madam, before starting our turn, we would like to share something with all of you. Yes. We have visited yesterday the cyber cell of Rajkot, and there we met ASI J.K. Jadeja sir, and he was very helpful to us. And they have printed a book for the women cyber security, and we want to give this book to the female judges. So can we? Yes, you can. Thank you, madam. Okay, then your time starts now. Good morning, one and all present here. Myself, Nisarg Mehta from MBA Department of Gardi Vidyapit. I am going to discuss the current trends of cybercrime. We are living in an era of artificial intelligence where there is Google Home and Alexa. So nothing is private here. We are not doing anything, but it does everything for us. For example, we commands Alexa to play the songs and switch on the lights, etc. So it does everything for us, but sometimes we do not command it, and it automatically records it in its devices. So it is harmful to us, and we have to be really careful while using these devices, because after that, mobiles and laptops, and we can get ads related to it. In current trends, cybercrime, it is a major problem. It includes cyberbullying, emotional harassment, blackmailing, financial frauds, child pornography, farming, fishing, and many more. In current trends, women and children are mainly they are the victims of cybercrime. Hello, good morning all of you. I am Batsal Joshi from Kumar M.H. Gardi School of Management. First of all, cybercrime. Previous team જેમ કહ્યું કે ફિનાન્શિયલ ફ્રોડ સાયબરક્રાઇમમાં સૌથી વધુ થતા હોય છે, તો આપણે ફિનાન્શિયલ ફ્રોડ તરફ એના સોલ્યુશન્સ શું, કે ફિનાન્શિયલ ફ્રોડ એટલે બધાને ખબર જ છે કે ફિનાન્શિયલ ફ્રોડમાં મનીનો ખતરો હોય છે, કે મીન્સ કે આપણે મનીની ચોરી થઈ જાય છે. અવેરનેસ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લોકોમાં અવેરનેસ જ નથી હોતી. ખરેખર અત્યારે બીસીએના સ્ટુડન્ટને પણ સાયબર સિક્યુરિટી વિશે બેઝિક નોલેજ જ આપવામાં આવે છે. ઇન ડિટેલ બીસીએના સ્ટુડન્ટને પણ નોલેજ આપવામાં આવતું નથી. સેકન્ડ વન, લોકો પાસવર્ડ જ્યારે રાખતા હોય છે ત્યારે તેનો બર્થ ડેટ અથવા ફોન નંબર રાખતા હોય છે, જે આવો કોમન પાસવર્ડ રાખવાથી હેક થવાની શક્યતા મોસ્ટ ઓફ વધી જાય છે.
થર્ડ વન એકચ્યુઅલી આપણે કહીએ તો વી ઇન્વાઇટ હેકર્સ ટુ આ મુજે લૂંટ લે, કેમ કે આપણે કભે મધર્સ ડે અથવા ફાધર્સ ડેના દિવસે આપણે જે આપણા પેરેન્ટ્સના ફોટો રાખતા હોય છે અને પેરેન્ટ્સ જ કોમેન્ટ કરતા હોય છે, થેન્ક્સ બેટા, નાવ એવરી વન નો હુ ઇઝ પાપા એન્ડ ધીસ ક્વેશ્ચન ઇઝ અ બેંક સિક્યુરિટી ક્વેશ્ચન. સો વી પાસવર્ડ રાખવા સમયે અથવા આવી ડિટેલ્સ રાખવા સમયે ઘણો વિચારીને રાખો, કેમ કે આ બધા ક્વેશ્ચન આપણી બેન્કિંગ સિક્યુરિટીના ક્વેશ્ચન પણ હોય છે. અત્યારે લોકોને અવેરનેસ જ નથી કે સાયબર ક્રાઇમ શું છે, એની સજા શું છે, સાયબર લો વિશે કોઈને ભણાવવામાં જ નથી આવતું. ઇન આઈટી એક્ટ 2000 કોઈ પણ ક્રાઇમ કે હેકિંગ કરે તો એની સજા 3 વર્ષની હોઈ શકે છે અને પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર વિધાઉટ વોરંટ તેને અરેસ્ટ પણ કરી શકે છે. અને ચાઇલ્ડ પોર્નોગ્રાફી જેવા કેસમાં તો હાઈકોર્ટ પણ બેલ આપતું નથી. તો આ બધા સાયબર લોની નોલેજ ખરેખર સ્ટુડન્ટને હોવું જોઈએ. તો આના સોલ્યુશન શું? સોલ્યુશન જોઈએ તો સાયબર હાઇજીન, સાયબર અવેરનેસ, ડિજિટલ વેલનેસ જેવા ટોપિક ખરેખર સબ્જેક્ટ પ્રાઇમરીથી જ આવવા જોઈએ, અપ્લાય કરવા જોઈએ. હવે સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ હેકિંગ આનું મેજર ઇસ્યુ છે. તો એના સોલ્યુશનમાં આપણે કહી શકીએ કે ટુ સ્ટેપ ઓથેન્ટિકેશન બધા સોશિયલ મીડિયામાં અત્યારે અવેલેબલ જ છે. અત્યારે આપણે જોઈએ તો રૂમમાં જેટલા લોકો બેઠા હશે તેના સોશિયલ મીડિયામાં પણ 2 સ્ટેપ ઓથેન્ટિકેશન હશે નહીં. જો આપણે ઘરના તાળા નહીં મારીએ, ઘરને લોક નહીં મારીએ તો ચોરી થવાની શક્યતા તો રહેવાની જ છે. તેમ સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટમાં પણ 2 સ્ટેપ ઓથેન્ટિકેશન રાખવું જરૂરી છે. હવે 2 સ્ટેપ ઓથેન્ટિકેશન સોશિયલ મીડિયા માટે જ હોય છે, પણ ગૂગલ આઈડી અને એ પણ હેક કરવાની શક્યતા છે. તેમાં ઘણો મહત્ત્વનો ડેટા હોય છે. તો એના માટે શું? તો સ્વિટ્ઝરલેન્ડની એક પ્રોડક્ટ છે યુબીકી, જે 3000 થી 4000 આસપાસ રૂપિયાની આવે છે. તેમાં કોઈ પણ હેકર સપોઝ તમારો પાસવર્ડ હેક કરી શકે, પણ આ પ્રોડક્ટ એવી હોય છે કે તમે તમારી ફિંગરપ્રિન્ટ રાખી શકો અને પછી પાસવર્ડ આઈડી રાખશો તો જ તમારું આઈડી ખુલશે, તો જે ઘણું બેનિફિટેબલ છે. લાસ્ટમાં ગૂગલ ઓથેન્ટિકેટર ઇટ ઇઝ ઓલ્સો હેલ્પફુલ સોલ્યુશન ફોર પ્રિવેન્ટ ફ્રોમ હેકિંગ. અને અત્યારે સીબીઆઈની એક 2010માં સીબીઆઈની સાઇટ પણ હેક થઈ ગઈ હતી. પાકિસ્તાન જિંદાબાદ લખેલું આવેલું હતું. ત્યાર પછી આપણી સાયબર સિક્યુરિટીએ તો ઘણો ટેકનિકલ અપગ્રેડ કર્યું છે, સાથે સાથે હેકરોએ પણ ઘણો વિકાસ થયો છે. તો એના માટે શું એજ્યુકેશનલ સિસ્ટમ અને હોસ્પિટલ આર રેડી ફોર સાયબર સિક્યુરિટી? તો એના માટેની સાઇટ હેક થાય તો ઘણો સેન્સિટિવ ડેટા પણ પેશન્ટની બીમારીઓ અથવા સ્ટુડન્ટની સેન્સિટિવ ડિટેલ્સ લીક થાય છે. તો એના માટે એટલું જ કહેવાનું કે પેનિટ્રેશન ટેસ્ટિંગ એ સાયબર સિક્યુરિટી કંપની દ્વારા કરવામાં આવે છે, જે આ વેબસાઇટમાંથી હેકિંગ થવાની શક્યતાઓ બહુ જ ઘટાડી શકે છે. તો આના માટે પેનિટ્રેશન ટેસ્ટિંગ કરાવવું જોઈએ. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. Okay, it was really good. Fine, the next team is from Marward University. Here I just inform the judges there is a change in the sheet of Harshidaba Jadeja from Marward University. The print is Harshidaba Jadeja, instead of that Hiral Bharwania. Okay, students, ready? Okay, your time starts now. Good morning, everyone. My name is Devansh Ganatra, and I'm here with Hiral Barwadia, and we are really honored to be a part of this event. Now, if we start with this topic, what do we mean by cybercrime? Cybercrime એટલે શું? Cybercrime, that is also known as computer crime. It is the misuse of technology and the internet to fulfill illegal ends and means. A few examples, if I have to give, includes fraud, trafficking in child pornography, piracy, phishing activities, online harassment, and many more. As we all know, that cybercrime has always been a burning issue with the rapid advancements in technology. આપણે બહુ જ ડિપેન્ડન્ટ થઈ ગયા છે ટેકનોલોજી જ્યારે પેન્ડેમિક આવ્યું. A very good example is in the education system. We all students as well as teachers are able to come on one platform such as Zoom to conduct the classes and gain learnings. Now, if we connect technology with cybercrime, we see that technology has become a two-edged sword. It can be used as a good thing as well as a bad thing. So this brings us to the topic of the existing problems. The first is a very common problem that is regarding the online, the Zoom platform, I would like to say. Now, when the pandemic chalu thiyu, we saw that a lot of unwanted people were joining into the platform and causing disruptions in the settings of the platform. Moreover, we also heard about the data leakage in Zoom platforms into unknown platforms. Moving on to the second problem, Twitter suffered a major hack in the month of July, where hackers were able to access internal system information from accounts of several people and even known people like Jeff Bezos,
Bill Gates and Elon Musk. Moving on to the last point, last but not the least, we all have smartphones, but a lot of people don't know how to use a smartphone correctly. So this leads to the lack of knowledge, and they become a victim of cybercrime and hackers. Overall, if we see the statistics, in India's seen a 37% increase in cyber attacks in the first quarter of 2020 as compared to the last quarter of last year. જેવી રીતે દેવાંશે વાત કરી કે સાયબર ક્રાઇમ અત્યારે એક મોટો પ્રોબ્લેમ છે, તો એના ઘણા બધા કારણો બી હોઈ શકે અને ઘણા બધા સોલ્યુશન્સ બી છે. તો કોઝિસ લાઇક એક્સપ્લોઇટિંગ વાયરસ, ઇન્ટરનેટ એક્સેસ ડેટા, અનસિક્યોર્ડ વાઈફાઈ નેટવર્ક્સ એક્સેટ્રા. દેર આર મેની કોઝિસ. We can't count even their causes, and there are many solutions to avoid cybercrime or protect from cybercrime. First of all, government initiatives. ગવર્મેન્ટ છે એક પ્રોગ્રામ રન કરે છે કે જેમાં આપણે સાયબર ક્રાઇમના રિલેટેડ જો આપણે કોઈ વિક્ટીમ હોય ઓર આપણા થ્રુ કોઈ મતલબ બીજું કોઈ વિક્ટીમ હોય તો આપણે એમાં કમ્પ્લેન કરી શકીએ છીએ, એન્ડ એ લોકો સોલ્યુશન કરે છે. એન્ડ ધ સેકન્ડ થિંગ ઇઝ ગવર્મેન્ટ એન્ડ CBI પોલીસ ઓફિસર્સને ટ્રેન કરે છે કે કેવી રીતે સાયબર ક્રાઇમને કંટ્રોલ કરવો અથવા તો તેમને એવોઇડ કરવો. એન્ડ ધ બેઝિક થિંગ ઇઝ અત્યારની જનરેશન પ્રમાણે સોશિયલ મીડિયાનો યુઝ વધી ગયો છે, તો બી કેરફુલ ટુ યુઝ સોશિયલ મીડિયા એન્ડ પુટ અવર સ્ટ્રોંગ પાસવર્ડ. એન્ડ ધ અધર થિંગ ઇઝ પેરેન્ટલ કંટ્રોલ. નાવડેઝ પેરેન્ટ્સનો બી કંટ્રોલ હોવો જરૂરી છે કે એમના બાળકો કઈ એપ્લિકેશન યુઝ કરે છે ઓર તેમને ખબર હોવી જોઈએ કે જે એના બાળકો જે એપ્લિકેશન યુઝ કરે છે એના રિલેટેડ એને પૂરી ઇન્ફોર્મેશન છે કે નહીં, કે એપ્લિકેશન થ્રુ એમને કોઈ પ્રોબ્લેમ્સ છે કે નહીં. સો દેર આર મેની સોલ્યુશન્સ ટુ અવોઇડ સાયબર ક્રાઇમ ઓર પ્રોટેક્ટ ફ્રોમ સાયબર ક્રાઇમ. થેન્ક યુ. A short and sweet solutions. Okay, let's have the last team. Students, are you ready? Yeah? Your time starts now. Good morning, one and all present here. Today, I, Avni Dhanak, and my partner, Charmi Agrawal, from Atmiya University MBA Department, are here to discuss on cybercrime, existing problems, and their solutions. So, we do everything online, चाहे वो बैंकिंग हो या शॉपिंग, फूड ऑर्डर करना हो या ट्रैवलिंग. आई थिंक अब तो चोरियाँ भी ऑनलाइन ही होने लगी है. सो दिस इज़ रियली अ टफ सिचुएशन. तो दिस चोरी or fraud, what is that? That is said as cybercrime, which violates the private data of a person, which can be harmful for them. It actually began in the early 2000s when social media came into existence and people started uploading their data on social media on their profile, which started circulating the information to everyone. And according to NCRB, 44,546 cybercrime cases were recorded in 2019 compared to 2018, which is 63.5%. I mean, that is huge. So that can be done through many ways like cyberbullying, जहाँ लोग एक दूसरे को थ्रेट करते हैं, उनके बारे में रूमर्स फैलाते हैं, तो उनकी बातें जो सही नहीं है वो भी गंदी तरह से सर्कुलेट होती है. The next is cyber stalking. We know what is stalking, but this is virtual stalking, जहाँ किसी को पता चल सकता है कि आप कब, कैसे, किस वक्त, कहाँ, किसके साथ हो. And this can be problematic, right? So हमें पता है कि OTP से बैंक डिटेल्स और सब कुछ हैक होता है. But the new thing that I came across recently is that hackers ask for the 4-digit unique that is in our SIM card, through which they can generate SIM card on our name. और उसकी वजह से उनको सारे OTP और सब कुछ उन्हें सर्कुलेट होते हैं, और अगर वो कोई भी क्राइम कमिट करते हैं तो वो हमारे नाम पे आता है. So when police investigate regarding that directly come on us because the name is registered on us. So this is the problem. What can be the solution, Charmi? Thank you so much, Avni, for showing us darkest side of this topic. Now let's discuss some solutions. First of all, pay attention when you are giving permission to different applications that you are using regularly. Use strong passwords and don't repeat your password on different sites.
Because according to FBI, there is loss of total $2 million. I repeat, that's $2 million in 2019 due to use of weak passwords. Manage your social media settings properly when you are uploading your personal information, because it is very much easy for cyber criminals to tamper your information. Use secured networks and private networks when you are dealing with confidential information, right? And when you are using public network, pay attention what you are permitting. And most important thing is awareness. જ્યારે આપણા મોબાઈલમાં કેસેટ વાગતી હોય છે, બેન્કિંગ ફ્રોડથી બચો, અમે તમારું ઓટીપી નથી માંગતા, ઈમેલ આઈડી ચેન્જ કરવાનું નથી કહેતા, ત્યારે આપણે મોબાઈલ સાઈડમાં મૂકી દઈએ છીએ. આવી નાની નાની અવેરનેસ બહુ જ જરૂરી છે આ બધી વસ્તુઓથી બચવા માટે. And last but not the least, when you become victim of any such crime, don't be afraid. I don't know if you have paid attention or not, but recently in this speech, Mr. Manohar C. Jadeja says, our Union Minister Amit Shah has launched first cyber prevention unit under name of Ashwast in Gandhinagar, Gujarat recently. So please pay attention to this and please record it, repeat it, but don't support it. Thank you so much. That's really, really interesting. So what we discussed about cybercrime, I would like to quote Mr. Newton Lee here. He said, as the world is increasing by interconnected, everyone shares the responsibility of securing cyberspace. So it's everyone's responsibility, of course. And keeping that in mind, Genius School is every Sunday online. They are creating Genius Samvad. This Sunday on 1st of November, it will be 30th episode of Genius Samvad. And the topic is National Education Policy, Challenges and Opportunities. Why am I saying here? Because in NEP, the new NEP, the coding is introduced from standard 6th. એટલે તમે જે હમણાં લગભગ બધી જ ટીમે એક વાત કરી કે બચ્ચાઓને ધ્યાન રાખવાનું, પેરેન્ટ્સને ધ્યાન રાખવાનું એન્ડ ઓલ, તો એ હવે આપણી નેશનલ એડ્યુકેશન પોલિસીમાં જ વણાઈને આવવાનું છે ફ્રોમ સ્ટાન્ડર્ડ 6. સો એ જ વસ્તુને ડિસ્કશન કરવાના છે મિસિસ ઉષા C.K. મની, ફાઉન્ડર પ્રિન્સિપલ નંદ વિદ્યા નિકેતન જામનગર, એન્ડ ડૉક્ટર T.S. જોશી, ડિરેક્ટર GCERT, ગુજરાત બોર્ડ. So please visit the Genius Facebook page and see the Genius Samvad on the same. Okay? So whatever the team had to say up till now, they have discussed. તમે એમને સાંભળ્યા પણ હશે અને હવે તમારા કોઈ objection, whatever objection or whatever support you want to share with the other team. Okay? So you will have 25 minutes approx. Ready for fire? Okay, then the stage is open for you all. You can start. I don't agree here with my friend. He said that we people do minor mistakes and like there should be precautions from our side. But in 2019, there were 550 million records exposed from the Facebook of people. Now, there was not the mistake of the people, and to be exact, in the 2020, there is 37% increase in the cybercrime rate. So, there is not the mistake of our people. So, how you can take precautions from that? How you can stay safe from that? So in Facebook, there was no PAN card number, no Aadhaar card number. So from just a name and mobile number, you cannot hack someone's account. What they will do, they will use this number and call the particular person and ask for details. If person denied the details answer, then there will be no issue. Because from the number, mobile number and from your name, no one can hack your account. Yeah, but if you are not aware, like people can, any unknown number can call you, and within the 30 seconds, all of your money can get from the bank account and into the attacker's account. So how you can be even share your phone number to anyone, to unknown. And of course, for the verification, we do the two-step verifications in the Facebook, and we add phone numbers and emails to that. So no doubt we take precautions, but the hackers are mastermind. We have to like say that.
As I know, no one can hack your account from your just number, and from in 30 seconds, no one can hack your bank account without your document details and your OTP system, and no one can break directly in the bank web account system. You have to give your document details to be logged in your bank account. As you said, in 30 seconds, someone can steal your money from your bank account is not practically possible because for your bank account, you need some other authentication also. યા બટ આપણે આપણી એવી ઇન્ફોર્મેશન શેર કરવાની જરૂર જ નથી જેને દુનિયાને જરૂર નથી. સો વાય શુડ વી અપલોડ ધેટ ઇન્ફોર્મેશન ધેટ અધર્સ ડોન્ટ નીડ? I agree. I agree કે આપણે ડિટેલ્સ ના શેર કરવી જોઈએ, બટ એઝ આઈ નો ઇન LinkedIn, Facebook, anyone you can select the any social media, there was the one authentication, like mostly people use their number as their ID. So it's now used to share the number in social media. We can't not prevent all the people to don't share your number in social media. Like in LinkedIn, if you go to the contact session, you will find the email address and mobile number also. It's a professional community, let's LinkedIn. Some of the professionals have to share their contact number in the particular social media to contact him. Excuse me, sir. કાલે જ અમે જ્યારે રાજકોટ સાયબર સેલે ગયા હતા ત્યારે એક કેસ આવ્યો હતો. તો તે કેસમાં તમે લિંકડિનની વાત કરો છો. લિંકડિન તો બહુ દૂરની વાત રહી. જ્યારે મોલમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ વિઝિટ કરે ત્યારે તેમની પાસે ફોર્મ ભરવામાં આવે, લકી ડોના ફોર્મ. હવે તે બધા વ્યક્તિને ફોન કરે કે તમે વિનર થયા છો અને બધા પોતાની પર્સનલ ડિટેલ્સ લખાવો. અને આ જ લોકડાઉનનો એક એવો કેસ હતો કે રાજકોટની નામાંકિત હોટલોના નામ લઈને એક ફેસબુકમાં જ ફોર્મ ભરવામાં આવે કે ઓનલાઈન લોકડાઉનના સમયમાં તમને ઘરે ડિલિવરી કરવામાં આવશે, તમે તમારો એટીએમ પિન પે ઓનલાઈન જ કરવાનો. એટલે લોકોને અવેર નથી, એટલા તો એટીએમ પિન અને સીવીપી પણ લોકો નાખે છે. એટલે રાજકોટના જ કેસ છે આ. Exactly, that was the mistake. Exactly, you don't have to share your personal info in anyone. If you don't know the people, just call the cut. I didn't apply for any jackpots or I didn't win any lottery. Just deny the call. It's the simplest way to ignore. Yes. I wanted to say that I absolutely agree with my friend from Maka University. I absolutely agree with my friend from Maka University that he said that we need to keep our information really private. But see, we have to keep a private information, but we have the right to speech and expression. We can put whatever we want to put, but આપણે ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે, આપણે ચિલ્ડ્રનના ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે કે એ લોકો એવું ઇન્ફોર્મેશન ન નાખી દે જેનાથી એ લોકોને જ પ્રોબ્લેમ પડે. એટલે પેરેન્ટલ ગાઈડન્સની જરૂર છે. એમાં આપણે એવા સોફ્ટવેર્સ નાખી શકીએ છીએ. વી હેવ ટુ ગીવ ધી ફ્રીડમ ટુ પીપલ સો દેટ દે કેન પુટ વોટ દે થિંક અબાઉટ. પણ આપણે ધ્યાન રાખવું બધા જરૂરી છે. Actually, I also agree with you, sir, but આપણી પણ મિસ્ટેક છે because they gives us terms and conditions જે આપણે આખી નથી વાંચતા ને I agree કરી નાખીએ છીએ. તેનાથી આપણા વધારે ડિટેલ્સ એ લોકો પાસે પહોંચે છે. એન્ડ જેમ તમે એમને કીધું કે 30 સેકન્ડ્સમાં બેંક ડિટેલ્સ નો પહોંચી શકે, તો એ લોકો નંબરથી ને એ લોકો OTP જનરેટ કરાવી શકે છે અને બધા બેંક ડિટેલ્સ રિલેટેડ મેસેજીસ એમને પહોંચી શકે છે. સો દેટ ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ ડુ by hackers. એક્સક્યુઝ મી, બેંક ડિટેલ્સની જરૂરત નથી. QR કોડ અત્યારે ફોનપેમાં એવી સિસ્ટમ આવી ગઈ છે કે જે QR કોડ સ્કેન કરીને જ મની ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે વિધિન 30 સેકન્ડ. But hackers have been so smart because recently એક દિલ્હીનો જ કેસ હતો where they are also generating the QR codes exact same. એ લોકો એવી રીતે કોડિંગ અને ડીકોડિંગ કરે છે કે એક્ઝેક્ટ સેમ QR કોડ બિલ્ડ અપ કરીને એ લોકો તમારે ટ્રાન્સફર કરવા માટે તમારે ઓટીપીની જરૂર પડે અને એના માટે તમારા સિમ કાર્ડનો ક્લોન કરવો પડે. જ્યારે સિમ કાર્ડનો ક્લોન કરવા માટેની ડિટેલ્સ એ લોકો પાસે કઈ જગ્યાએથી ના આવે તો તમને સિમ્પલી કોલ કરીને એને પહેલાંથી લીધી હોય અથવા તો તમે ક્યાંક અપલોડ કરેલી હોય ત્યારે એના સિમ કાર્ડનો ક્લોન થાય અને જ્યારે સિમ કાર્ડનો ક્લોન થાય ત્યારે જ એ લોકો પાસે ઓટીપી પહોંચે. એ સિવાય એ લોકો પાસે ઓટીપી ના પહોંચી શકે. યસ, આઈ અગ્રી વિથ યુ, બટ અત્યારે ઓટીપી જાતે રીડ કરી લે છે. તમારું જે નોટિફિકેશન હોય ને એ રીડ કરવાની તમે ભૂલથી બી પરમિશન આપી દીધી હોય તો એને તમારે ઓટીપી દેવાની જરૂર નથી. એના માટે તમારે એની એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ હોવી જોઈએ અને એપ્લિકેશનમાં તમે મેસેજની પરમિશન અલાઉડ કરેલી હોય તો જ એ લોકો રીડ કરી શકે. એટલે બી મેક શ્યોર યુ આર નોટ અલાઉવિંગ એની પરમિશન અનનોન એપ્લિકેશન્સ. હા, દેટ ઇઝ વોટ આઈ એમ ટેલિંગ. અવેરનેસ ઇઝ નીડેડ. જ્યારે તમે કોઈ પણ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો છો યુ આર પરમિટિંગ વિધાઉટ સીઈંગ આઈ અગ્રી વી ટિક ઓલ ધ થિંગ્સ, બટ આપણે રીડ જ નથી કરતા. હી કોટેડ દેટ ઝૂમ ઇઝ યુઝિંગ, પીપલ આર યુઝિંગ ઝૂમ, બટ ઝૂમ એટલી બધી પરમિશન તમારી પાસેથી લઈ લે છે કે તમે એના ઉપર કેસ કરશો ને તો એ સાયબર ક્રાઇમનો કેસ નહીં ગણાય બિકોઝ યુ હેવ ગિવન ધ પરમિશન. દેટ ઇઝ વોટ આઈ એમ ટેલિંગ.
also like to add with her point that as per Cisco from the Economic Times, insecure usage of the platform Zoom may allow cyber crimes to access sensitive information such as the meeting details and the conversations. So this is what we have to keep in mind while using not only Zoom but even Google Meets, Cisco meetings, other meetings में ध्यान रखना जरूरी है. So I absolutely agree with her कि આપણે terms and conditions વાંચીને જાવું જોઈએ આગળ. શુક્લા કોલેજ. રિસેન્ટલી અત્યારે આપણા ગ્રેન્ડ પેરેન્ટ્સ છે કે ચિલ્ડ્રન્સ છે એ લોકો અત્યારે મોબાઈલ યુઝ કરવા માટે અવેર નથી, તો એ લોકો કોઈ પણ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરે છે અને આપણા ગ્રેન્ડ પેરેન્ટ્સ છે તો એ લોકો એટલો ટાઈમ નથી એ લોકો પાસે કે એ લોકો નથી જોતા કે એ લોકો શું કહેવા માગે છે, તો એ લોકો એગ્રી કરે છે તો આપણી કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન છે તો હેકર પાસે ઇઝીલી અવેર થઈ જાય છે કે આમાંથી આ ઇન્ફોર્મેશન લીક કરી શકે છે. That is It's my our point. responsibility to aware them. જ્યારે આપણે કોઈ પણ બાળકને શું કરવું શું ન કરવું તે શીખવતા હોય છે. જ્યારે નાનો બાળક સ્કૂલમાં જતો હોય ત્યારે આ કરવું આ તારા માટે સારું છે, આ નથી સારું, આ તારા માટે નુકસાનકારક છે. એવી રીતના વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટીમાં આ નેટની દુનિયામાં આપણે એટિકેટ્સ નહીં પણ નેટિકેટ્સ આપવાની જરૂર છે કે આ તારા માટે ખતરનાક છે, આ તારા માટે સારું નથી. એકચ્યુઅલી અત્યારે ઝારખંડનો એક જિલ્લો જમતારા જિલ્લો, તેમાં જ ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં જેટલા ફ્રોડ થતા હશે તેમાં જમતારા જિલ્લાના ઝાઝા ફ્રોડ હશે. જ્યાં કોઈ પણ વ્યક્તિ નવું સિમ કાર્ડ કઢાવે અથવા કોઈ પણ પોર્ટેબિલિટી કરાવે ત્યારે 3 થી 4 અવર્સમાં SMS બ્લોકિંગનો મેસેજ આવે છે. SMS બધાય બ્લોક થઈ જાય છે અને એ SMS જે તે વ્યક્તિ પાસે જ આવે છે અને ત્યાં તેટલા જ ઓવરમાં ફ્રોડ પણ થઈ જાય છે. આપણે બધા અહીંયા વાત કરી છે કે આપણે ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ વાંચવું જોઈએ. વોટ અબાઉટ ધ પીપલ હુ આર ડેફ એન્ડ ડમ? વોટ અબાઉટ ધેમ કે હુ ડુ નોટ નો હાઉ ટુ રીડ ઇન ઇંગ્લિશ ઓર અધર લેંગ્વેજીસ? લોકલ પીપલ હોય તો એ લોકોને વાંચતા જ ન આવડતું હોય. તો હમણાં આપણે રાધર દેન ડિસ્કસિંગ ઓન ધ પોઈન્ટ્સ ઓફ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ આપણે ટ્રેનિંગ સેશન્સ રાખવા જોઈએ ઇન એવરી સ્કૂલ કે જ્યાં ટીચર્સ ટીચ એવરી વન કે કેવી રીતે વાંચાય બધું, not just reading. We should know what is the meaning of every word that is written in the documents that we are signing and that we are reading in the social media. Yes, as my colleague discussed about the online. Okay, sir. From your side, કોઈ એવી એપ્લિકેશન તમારી ધ્યાનમાં છે કે જ્યારે આપણે એને ઇન્સ્ટોલ કરીએ ફોનમાં ત્યારે આપણને કોઈ જ પ્રકારની પરમિશન માંગે નહીં? લાઈક આપણે એવું કહીએ છીએ કે વી શુડ બી મેકિંગ અવેર ટુ આર સેલ્ફ, કે આપણે રીડ કરીને કરવું જોઈએ. તો કદાચ એ બેંકની એપ્લિકેશન હોય, સોશિયલ મીડિયાની એપ્લિકેશન હોય કે શોપિંગ એપ્લિકેશન હોય, તમે યુઝ કરવાનું બંધ કરશો? No. So what is the solution? No, and mostly banking application won't require any permission except the internet. They won't ask you to use the permission of contacts or the things of particulars. ગવર્મેન્ટ પ્રોવાઇડ કરે છે, એ આપણે યુઝ કરી શકીએ આપણા ડોક્યુમેન્ટ સેવ કરવા માટે બીજી એપ્સ કરતા. It does require the information of contact, email and permissions, but it is not mandatory to give that permission because you can type the email and mobile number by yourself in the application rather than giving permission to read from the contact application. But sir, I want to add it કે અત્યારે બેંકમાંથી જ મેસેજ આવે છે કે અમે કોઈ પણ પ્રકારના તમારા કોલ થ્રુ ઓર મેસેજ થ્રુ અમે કોઈ પણ તમારી પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન નથી માગતા. જસ્ટ એ લોકો એમ જ કહે છે કે એમને કોઈ ડિટેલ્સની જરૂર છે તો ડાયરેક્ટલી તમે બેંકને કોન્ટેક્ટ કરવો, તો તમે એ લોકો ત્યાં જઈને ડિટેલ્સ માગી શકો છો. એ લોકો બી અવેરનેસ માટે આપને મેસેજ કરે છે કે અમે કોઈ બી પર્સનલ ડિટેલ ઓન મેસેજ ઓર ઓન કોલ નથી માગતા. તો ધેટ ઇઝ અ વન પોઈન્ટ ઓફ અવેરનેસ. So if they are saying that we aren't asking, if they are saying that we aren't asking any permission for contact and applications, as she said that we aren't asking any information about, then why asking the application also? And so as you talked about the application, there are Google verified applications you can use for the very secure payments and everything. And even there are Google verified links for we can say government links. So they are verified. So we can use that for secure net banking or anything. And even banking have the links, not application, but the links to transfer your money from one bank to another. So you can use that. They are verified. I would like to add to what he said, that we do need to be aware about it because સાયબર ક્રાઇમને એટલું ઇમ્પોર્ટન્સ નથી મળ્યું જેટલું બીજા ક્રાઇમને છે. એટલે આને એટલું ઇમ્પોર્ટન્સ અને એટલું લર્નિંગ નથી. તો વી ડુ નીડ ટુ ટીચ એવરીવન કે આમાં કેટલું વધારે મોટું ક્રાઇમ થઈ શકે છે રાધર દેન જસ્ટ બીઇંગ કેઝ્યુઅલ અબાઉટ ઇટ.
કોઈને ફિઝિકલ આપણે હેરાન કર્યો, ફિઝિકલ કોઈને લાગ્યું હોય તો વધીને 6 મહિનામાં કે તે સરસ થઈ જાય, મીન્સ કે પણ આ સાયબર ક્રાઇમ એક એવો ક્રાઇમ છે જે એક વખત કોઈ પણ સોશિયલ મીડિયામાં કોઈની છાપ ખરાબ થઈ, કોઈની આઈડેન્ટિટી ખરાબ થઈ ગઈ તો ફૂલ લાઈફ એના મર્યા પછી પણ એને ન્યાય નથી મળતો. હા, અને હું ઓલ્સો એડ કરવા ચાહું છું કે એઝ ફર્સ્ટ યુનિવર્સિટી ફ્રેન્ડ સેડ ધેટ cybercrime does not include physical harm, it includes more of psychological harm. So I'd like to give evidence that that cybercrime also includes physical harm. As per UN Special Rapporteur, cyber violence results in psychological, physical, sexual or economic harm to women. And this is as per Cisco from the Economic Times. And હું statistics પણ બોલવા ચાહીશ. Cyberbullying of Indian women and teenagers rose by 36% in 2020. જ્યારે વાત કરી ભાઈ કે ગૂગલ just a minute, you wanted to say something. As she said that government આને એટલું ઇમ્પોર્ટન્સ નથી આપતું સાયબર ક્રાઇમને, but they have taken many initiatives like digital shakti program, then cyber dose Twitter handle, then first digital literacy and online safety program, then Maharashtra government initiate that cyber safe woman, etc. Many more programs are there. ભાઈ વાત કરી કે ગવર્મેન્ટ કાંઈ એક્શન નથી લેતી, પણ એવું નથી. હેકોપ્સ જેમ કે બુલિંગ, સાયબર મતલબ વોર્નિંગ્સ એન્ડ ફોર ઓલ ધેટ વી હેવ અ સેક્શન IPC 66A. So according to that, if anyone is bullying you online, you can file FIR against him, and there was the penalty of 3 years jail. સોરી ટુ સે 2015માં સાયબર 66A નાબૂદ થઈ ગઈ છે. સોરી, કલમ જ નથી. Okay. For the there was a 66B, 292, 293, 294 and 500 also are there for the cyberbullying. And once more, okay, there was the identity stealing, like the someone is blackmailing for your identity and someone is stealing your identity and make your image bad in social media. So you can file FIR against him on the IT Act 2008, 43, 66C and 419. હવે તમે કહો I would FIR like to કરો add something ત્યારે to his point. As you all are saying about government, how much government is doing, thank you for sharing these many sections. I would like to say government is using 1.9 billion rupees for cyber security, and from that 16.3% is used for security of banking and insurance. So that is a huge amount. The basic thing is awareness. આપણે જ્યારે વાત કરીએ છીએ કે elder people are using mobile phones, they are not knowing how to read or how to read the permissions that they are granting. So try to make aware them. Like આપણા દાદા આપણને જ્યારે નાના હતા ત્યારે શીખવાડતા કે બેટા કેવી રીતે ચાલવું, કેવી રીતે શું કરવું. So now it's our responsibility to make them aware about things that we know. So please try to make aware other people also. That's my viewpoint. હવે ફેસબુકમાં કંઈ પણ કોઈને પ્રોડક્ટ મીન્સ કે કોઈ પર્સન સાથે કંઈ તેની છેડતી થઈ સપોઝ ઓર તેની આઈડેન્ટિટી સાથે કંઈ ચેડા કરવામાં આવ્યા હોય તો FIR કરી શકે, પણ તેની પ્રોસેસર શું છે રિયલમાં જોઈએ તો અહીંયા સાયબર સેલમાં આપણે જ્યારે ફરિયાદ કરી તો તે યુએસમાં ફેસબુક કંપનીમાં મેલ કરે, બીજું તો એની પાસે ઓથોરિટી હોતી જ નથી, ત્યાં મેલ કરે અને એવું કહે કે આ જે રોંગ ઇન્ફોર્મેશન છે એને રિમૂવ કરો. હવે જ્યારે ફેસબુક કંપની જ્યારે તેને કન્સિડર કરે પછીથી આપણે એની ઉપર કમ્પલસરી ન કરી શકીએ, તે આપણા બસમાં જ નથી એમ. But sir, Facebook is providing direct helpline number now so that we can contact them and immediately they can help us regarding this. નંબર તો હવે આપ્યા, પહેલા રિપોર્ટનો ઓપ્શન પણ આપે જ છે, પણ એનું કોઈ સોલ્યુશન નથી મળતું. સોલ્યુશન આવે છે. રિપોર્ટ મેલ થઈને ઇમિડિયેટલી 6 ડેઝમાં આવી જાય છે, બીકોઝ મારે પોતાને પ્રોબ્લેમ થઈ હતી અને મેં રિપોર્ટ કર્યું હતું, મેલમાં મને ડેટ સાથે ઇન્ફોર્મેશન આવી ગઈ that this won't happen again and 6 ડેઝનું ટાઈમ પીરિયડ પણ મળી ગયું હતું. 6 ડેઝ કાંઈ નાનો સમય નથી કોઈની વ્યક્તિની જે શેર જેટલી સ્પીડમાં થાય છે અને પ્લસ ડાઉનલોડ પણ થઈ જાય છે. તમે કહો છો કે ઘણો ટાઈમ લાગતો તો કમ્પેરેટિવલી 6 days are less if you consider. Okay, Mahila College, you wanted to say something. Yes. એમને કીધું કે આપણે જે આ સાયબર ક્રાઇમ કરે છે એમાં એટલું બધું નોલેજ નથી હોતું, બટ આ જેની પાસે નોલેજ હોય એ જ આ કરી શકે, who is more intellectual than others. સો આમાં માઇન્ડની વધારે જરૂર છે. જો જેને નોલેજ જ નથી એ આ શું કામ કરશે, તો જેની પાસે વધારે નોલેજ છે But on that, I want to say, if આપણી પાસે સપોઝ આપણે જ છીએ, આપણી પાસે જ નોલેજ નથી તો આપણું એક એવું હોવું જોઈએ કે નહીં આપણે બીજાને પૂછીએ કે ભાઈ એકચ્યુઅલીમાં છે શું.
સપોઝ અત્યારે ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સની વાત થઈ કે ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સને આઈડિયા નથી હોતો કે એમાં કઈ પરમિશન લેવાની હોય છે કે શું ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન છે. તો આપણી એક ફરજ આવે છે કે આપણે એ લોકોને સમજાવીએ છીએ. અને અત્યારે જે છે એ યુથ વધારે પડતું આ કરે છે. તો પછી યુથ જ્યાં સુધી આગળ નહીં વધે કે એ લોકો આગળ પેરેન્ટ્સને નહીં સમજાવે તો એ લોકો સમજવાના નથી. એન્ડ આ પ્રોબ્લેમ્સ દિવસે ને દિવસે વધતું જશે. એન્ડ આપણે એ બી નથી કહી શકતા કે ગવર્મેન્ટ કંઈ નથી કરતી, બિકોઝ ગવર્મેન્ટ એટલા બધા પ્રોગ્રામ્સ લોન્ચ કરે છે અને અવેરનેસ આપવા માટે પણ ઘણું બધું કરે છે. સોશિયલ મીડિયા ઉપર એ લોકો મૂકે છે. એન્ડ અત્યારે રોડ રસ્તા ઉપર બી લખેલું જ હોય છે કે કઈ બાબત ઉપર કઈ અવેરનેસ લાવી. તો આપણે એ તો કહી જ નથી શકતા કે ગવર્મેન્ટ આમાં ઓછું ધ્યાન આપે છે. And as talking about youth, તો અત્યારે આપણે જોઈએ કે બધું બેન like it is banned, તો પણ કોઈ કેમ રમે છે? અને પ્લસ they are using external applications, like there is one application my friend told me about, it's tap. You can change your IP addresses through that, and you can even play PUBG and banned games through that. And also there was one gaming application like Blue Whale, it was there, and the youths were like જોવા તો દે મને આમાં શું થાય છે, મને કાંઈ ન થાય. And that through that they lead to blackmailing themselves, like attacker were blackmailing them, and also it leads to suicides and murders. And there is also deep web, like what we see Google, it's just 0.04% of the internet. Rest of the internet is deep web, dark web, where all the crimes are done. And not only cyber crimes, but through cyber crimes all the crimes are done, and even it can evoke the rape through cyber crimes. While channelizing the pornography or anything, the person can evoke his desire, and then the crime takes place. But to use dark web is illegal in India, so it is already a controllable thing નથી. To use dark web is already illegal in India, so we can take actions against it. And for that, I know that it's illegal, and you said swapping the IP address. Government can't do anything about swapping the IP addresses because there are 232 IP address in the IPv4 ranges only. It's not possible for government to bypass all the IP address and reach at the end. So it's up to the user who is using the IP address. So if the user itself is not aware of that, how would you help them? How would the government would help them? You said that people, it's illegal, right? But then also youth still play that, and PUBG ઉપર એ લોકો સટ્ટો રમે છે. Like it is not legal. અને આપણે વાત કરી youth ની, તો youth is aware about it. And also આ જે સટ્ટો ને એ બધું રમે છે, that leads to black money, right? અને જે આપણે અત્યારે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ ફેસ કરીએ છીએ, તો એના લીધે કંઈક ને કંઈક ઇન્કમ મેળવવા પીપલ વિલ ગો ટુ ડાર્ક વેબ, કેમ કે ત્યાંથી એમને ઇન્કમ મળે છે ને એમની 2 ટાઈમની રોટલી ઘરમાં આવે છે. તો વાય વિલ નોટ દે ગો ધેર? I would like to add a point to what sir said, that આપણે લોકો youth એમ માની લે છે કે આ ટ્રાય કરીને જોઈ તો લે. That is where we are lacking. And then if we directly blame the government કે ગવર્મેન્ટે એટલું આપણને અવેર નથી કર્યું કે કાંઈ, તો આપણે પણ સામે એટલું દેવું પડે કે ગવર્મેન્ટ આપણી હેલ્પ કરે. ગવર્મેન્ટ અકોર્ડિંગ ટુ હાઈકોર્ટ 18 વર્ષથી નીચેનું કોઈ પણ બાળક ફેસબુક, જીમેલ જેવી એપ્લિકેશનમાં એકાઉન્ટ બનાવી જ ન શકે. અત્યારે ચિલ્ડ્રન 11 વર્ષથી નીચેના 70% ટીચરનું ફેસબુકમાં એકાઉન્ટ હોય છે. પ્લસમાં એવી કન્ડિશન છે કે 13 વર્ષથી નીચે ઉપરના કોઈ એકાઉન્ટ બનાવે તો એના પેરેન્ટ્સની કમ્પલસરી એને ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે 18 વર્ષ સુધી ન થાય બાળક ત્યાં સુધી એને વોચ રાખવી જોઈએ. અત્યારે 8 વર્ષના બાળક પાસેથી પણ તમે એના મોબાઈલમાંથી ઇન્ટરનેટ લઈ બંધ કરી દેશો ઓનલી ફોર 2 hours, તો એને એવું લાગશે કે જ્યારે આઈસીયુના પેશન્ટને ઓક્સિજન બંધ કરી દીધું. For that we have digital well-beings, like you can have age-wise restrictions on your child. We have application for that. He won't be allowed to extract a single domain without the permission. You said that ફેસબુકમાં even small children are joining. 8 વર્ષના છોકરાઓ, 11 વર્ષના છોકરાઓ. હવે એમ એક એજ લિમિટ સેટ છે ફેસબુકમાં, બટ વાય ઇઝ ઇટ હેપનિંગ? બીકોઝ દે આર સેટિંગ અ રોંગ ડેટ એન્ડ ટાઈમ. બધાએ કર્યું જશે એવું, બટ ધેટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ લેક ઓફ નોલેજ. ધેટ ઇઝ પોઈન્ટ. ગવર્મેન્ટ તો પૂરેપૂરી એનું કરે છે, પણ આ પેરેન્ટ્સને ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. Okay, last 2 minutes. આપણને એમ લાગે છે કે ખાલી ફેસબુકથી જ થાય છે, બટ ચિલ્ડ્રન્સને બીજા એપનું પણ સમજાવવું પડે. જેમ કે એક એપ હતું ટોકિંગ એન્જેલા, એનાથી ને એ આઈડેન્ટિટી પૂછે છે, નેમ, હોબીઝ, એવરીથિંગ, અને ધીમે ધીમે બધી ડિટેલ્સ લઈને એ હેક કરે છે. એ લિટરલી પ્રૂવ થયું છે કે એમાં કોઈ એક માણસ છે જે આખું
હેક કરે છે જેનાથી બધી ડિટેલ્સ એ લોકો પાસે પહોંચે છે. તો એ બધું આપણે અવેર કરાવવું પડે ચિલ્ડ્રન્સને એઝ વેલ એઝ મોટાઓને કે તમે કાંઈ પણ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ ન કરો. ઇન્સ્ટેડ અગર તમને નથી સમજાતું અમને કોકને પૂછો, વી વિલ હેલ્પ યુ. આવી રીતે આપણે સમજાવવું પડે તો સ્ટાર્ટ થશે ને ઇનિશિએટ થશે. So we all said about awareness. Ready? We all said about awareness. 60% of the people sitting in this room, how many have you not tried resetting the password of someone else? Not even clicked a forget password. According to the section 84, even attempt to the resetting password is a half crime of a cybercrime. You will be charged 1.5 lakhs and half years of jail. યસ ગવર્મેન્ટે કોઈને બી સાયબર ક્રાઇમનું કંઈ ફેસ કર્યું હોય તો ગવર્મેન્ટે એક મિનિસ્ટ્રી ઓફ હોમ અફેર્સે લોન્ચ કર્યું હતું કે કોઈ એની આઈડેન્ટિટી રિવીલ કર્યા વગર બી કમ્પ્લેન કરી શકે છે. તો કોઈ વુમન કે ચિલ્ડ્રનને કોઈ એવી બીક હોય કે મારી આઈડેન્ટિટી રિવીલ થશે તો એના માટે બી એક પ્લેટફોર્મ ગવર્મેન્ટ પ્રોવાઈડ કરે છે. cybercrime.gov.in. You can આઈ વોન્ટ ટુ સે કે અત્યારે આ બધા એપ્લિકેશન્સની વાત કરે છે કે નાના નાના બાળકો છે એ બી આ રીતે એપ્લિકેશન્સનો યુઝ કરે છે કે એમની ખોટી બર્થ ડેટ કે વોટેવર એ એડ કરીને. પણ અત્યારે એવી ઘણી બધી એપ્લિકેશન છે કે આઈ ડોન્ટ નો તમને ખબર હોય કે ના હોય, બટ એમાં કિડ સેફનો ઓપ્શન આવે છે લાઈક વૂટ, હોટસ્ટાર એક્સેટ્રા. So that applications are more beneficial for kids. Agreed. And plus one more thing is, as I said, digital warming and parental control. Not within the application. Outside the application, you can set an age limit to control the whole Android itself. You can't even download those kind of applications. I would like to add something here. Last thought. Okay. આપણે બધી વાત કરીએ છીએ કે ચાઇલ્ડ લોક નાખો તમારા મોબાઈલમાં કે એવી બધી વસ્તુ નાખો, પણ તમે એ ટ્રાય કરો કે તમારા નાના ભાઈ બહેન છે કે જે પેરેન્ટ્સના કિડ્સ છે નાના હોય ત્યારે મોબાઈલ જ યુઝ ના કરે. આપણે જ્યારે નાના હતા ત્યારે આપણે શેરીમાં રમતા, આઉટડોર ગેમ્સ રમતા, બટ નાઉ વોટ પેરેન્ટ્સ આર ડુઈંગ, મોબાઈલ આપી દે એના છોકરાઓને અને પોતાના કામમાં લાગી જાય. દેટ ઇઝ નોટ ધ રાઇટ થિંગ. એન્ડ as we are repeating now and then, awareness, most important thing is awareness. So please be aware and try to aware other people. Thank you. Okay, fine. What you said, but right now the education is online. We have to give to children. Okay, so ત્યાં કોઈ option જ નથી. Okay, even a first standard student has to use the mobile. So ત્યાં કોઈ option નથી આવતો. Yes, sir, you wanted to ask something. No, I'm just asking everybody, and I mean everybody in this room, right? When we are talking about rules and regulations and notifications, right? How many of you have read all the terms and conditions before clicking I agree? I have 532 applications in my phone. I have read all the agreements and all the permissions given to each applications, because trust me. So that is only one person. Yeah. Right, out of all I also. Or maybe two. Yes, sir. Right, and that is where, you know, as I said, security, I mean, everybody is agreeing that we have to be careful. I would like to add point to that. I read all the terms and conditions, because myself, I am also the developer. I make agreements and terms and conditions so that people can read it. So I expect me to read first. Yes, exactly. Right, so, I mean, that is where, you know, the safety comes. Right, and the problem is the terms and conditions are so lengthy, you know, and written in such a small letters. I mean, 8 na font hoy ke 7 na font hoy, you know, that it strains our eyes, you know, and then we finally say forget it, we don't want to read it. Right, badanu thase maru thase. Right, and that is where you know, we go wrong. And that I is would where like to your views about that is where people say I am not important, I don't have anything to lose. Yes, Praveen sir, you wanted to ask something. So I heard many of you absolving government of its responsibility. मतलब आपने बोला कई बार कि government को नहीं बोलना चाहिए. I agree that in most of the cases, I agree in most of the cases, user is the point of vulnerability. User is at fault. But some of the problems are structural. For instance, in case of Europe, they have general data protection rights. तो वहाँ पे क्या होता है कि जो आप अपने आप को आपसे जब कंट्री पूछते हैं, अगर आप मान लीजिए ग्रीस डाल दो, जर्मनी डाल दो, तो उनके डेटा उन्हीं के सर्वर में स्टोर होते हैं. दैट इज़ नॉट द केस विद अस. हम एक PUBG बैन किया, टिकटॉक बैन किया, claiming that it was violating privacy, but we do not have comprehensive legislation covering our data protection. That is one thing.
सेकंड इज़ जो आपके बैंक्स में जो होते हैं जो प्रिकॉशंस जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं वो जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन ये सब भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है. सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दोज थिंग्स कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं. जैसे हमारे केस में एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, जब क्रिमिनल को बॉर्डर क्रॉस नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पे आके क्राइम कमिट करने के लिए, हमको इन्वेस्टिगेट करने के लिए झारखंड, जामताड़ा, बंगाल, बिहार जाना पड़ रहा है. क्यों? हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते हैं. इफ़ वी आर एबल टू लोकेट कि हाँ ये जो सोर्स था इस क्राइम का इट वाज इन बिहार और झारखंड, सो व्हाई आर वी नॉट एबल टू ट्रांसफर दैट केस टू द लोकल पुलिस? हम बोलते हैं कि आप वहाँ पे करिए. So these are structural reforms, and we also need to think about it. We do share the responsibility, but you should also question, suggest reforms which government is supposed to implement. You cannot blanket मतलब absolve नहीं कर सकते आप उसको. That is one thing I would like to point. Thank you, sir. Purohit sir. अपन इस बार बहुत ब्रेनस्टॉर्म कर चुके. हम आपसे ये चाहते हैं, उम्मीद ये है कि फॉर ए लेमैन आपने जितने भी सारे पॉइंट्स बोले हैं ये ज़्यादातर कवर हो चुके हैं, लेकिन फॉर ए लेमैन ABC सिर्फ 3 पॉइंट्स में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वो सिक्योर अपने आप को महसूस करवा सके, इसके बारे में सिर्फ 3 पॉइंट्स पर टीम जल्दी से आ जाएं. Yes, sir. May I? So first of all, if anyone has to download something, read some privacy policy. Then, so while we're downloading there, and don't upload the extra messages or details which not needed. And thirdly, we have to make sure that our strong password और login किया हो तो log out भी करना. login रख, हम लोग कुछ login कर दे तो वैसे ही रख देते, log out नहीं करते, तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए. I absolutely agree with what sir said, that right now we for awareness like हमना RT છે, right to education, where from rural community children must be in some or the other school because there is right to education. Below 14 the children must be educated and well educated. So what we can do is that all these children must also be given education about how cybercrime is happening, ટેકનોલોજી ને કેવી રીતે વાપરે. ઇવન અ સિમ્પલ ફોન, હવે તો બધા સ્માર્ટફોન વાપરે છે, તો એવું બેઝિક નોલેજ હોય ને, તો દેટ્સ હાઉ વી કેન સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સ્ટાર્ટ એન્ડ ટીચ ધેમ, વેધર ઇટ બી ધી એડલ્ટ્સ ઓર ધી ચિલ્ડ્રન. કેન આઈ સે 3 પોઈન્ટ્સ. ફર્સ્ટ, કે જેમ iOSમાં હોય છે કે ઘણા બધા એપ્લિકેશન યુઝર નથી થવા દેતા, એટલે કે કાંઈ પણ ક્રાઇમ ન થાય. સો ફર્સ્ટ દેટ કેન બી ડન. સેકન્ડ, સ્ટુડન્ટ્સ કેન બી અવેર્ડ અબાઉટ ઇટ એન્ડ ઓલ્સો દે શુડ બી ટોલ્ડ દેટ યુ અવેર યોર પેરેન્ટ્સ એન્ડ યોર ગ્રેન્ડ પેરેન્ટ્સ. એન્ડ થર્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, કે એ શીખડાવવાનું હરેકને, જે પણ એજ હોય, કે આ આગળ તમારા ભેગું ક્રાઇમ થાય છે ને રેકોર્ડ કરો, પોલીસને કેસો તો પોલીસ હેલ્પ કરી શકશે. એ લોકોને એમને એમ ખબર નહીં પડે કે તમે તમારી સાથે શું થયું છે. સો ધીસ 3 પોઈન્ટ્સ આર નેસેસરી. First point is be aware, connect with care. Second one is if you see something wrong, then something do right. અને થર્ડ પોઈન્ટ એમ કહું, સાયબર ક્રાઇમ તો થવાના જ છે, કેમ કે હવે ઇન્ફોર્મેશન પહોંચી જ ગઈ છે હેકર સુધી. હવે સાયબર ક્રાઇમ અટકાવવા કરતાં સાયબર સિક્યુરિટીને વધારો દેવો, કે એનું ઇન્ફોર્મેશન આપણે લોકો સુધી પહોંચાડી. ઓલરેડી ઇન્ફોર્મેશન પહોંચી જ ગઈ છે, એટલે હવે એ ઓપ્શન નથી, હવે સાયબર સિક્યુરિટી વધારો. ક્યારે બી ફર્સ્ટ પોઈન્ટ કે ક્યારે બી કોઈ અનનોન સોર્સમાંથી મેસેજ કે કોલ આવે, નેવર એવર શેર યોર કાર્ડ ડિટેલ્સ, સો ધે કેન નોટ ડુપ્લિકેટ યોર ડોક્યુમેન્ટ એન્ડ નેવર ગેટ યોર ક્લોન સિમ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ OTP scam can be broke down in this point. Second one is never share your documents on social media and your contact details. Third point is never click on unknown links. So you can say, like in Google Pay, you can request someone for money and just click on the link and enter your PIN and someone can steal your money from your account. So just make your 3 points. We use social media for the good form. આપણે ત્યાં આપણા લેક્ચર્સ બનાવીને કે કઈ રીતે પ્રોટેક્ટ કરવું પોતાને, એ રીતે આપણે યુટ્યુબ ઉપર વિડીયોઝ અપલોડ કરી શકીએ છીએ. ઇન્સ્ટાગ્રામ છે તો એમાં IGTV વિડીયોઝ અપલોડ કરી શકીએ છીએ. અને થર્ડ વોટ આઈ વિલ સે, ડોન્ટ યુઝ ઇટ. Use all our Vedas and read books, because it contains more
education and more knowledge than the Google, that I'll say. હવે આપણને ખબર છે કે સાયબર ક્રાઇમ આટલું વધી ગયું છે, તો વોટ માઇટ બી ધી રીઝન દેટ આટલા રિપોર્ટ્સ નહોતા આવતા પોલીસ સ્ટેશન્સમાં. સો અહીંયા શું છે કે પીપલ હુ આર હેરેસ્ડ ઓનલાઈન, દે આર થિંકિંગ વોટ વિલ માય રિલેટિવ્સ થિંક અબાઉટ મી, વોટ વિલ માય ફ્રેન્ડ્સ થિંક અબાઉટ મી. સો અહીંયા શું છે મોટિવેશન દેવાની વધારે જરૂરી છે ટુ ધ વુમન, ટુ ધ ચિલ્ડ્રન, સો દેટ દે કમ અપ, દે સ્ટેપ અપ અહેડ એન્ડ દે પોલીસમાં કમ્પ્લેન કરે એ લોકો હા મારી સાથે આવું થયું છે, સો આઈ નીડ સોલ્યુશન ટુ ધીસ. Okay, ma'am, you wanted to ask. Yes. So there is one point I would like to share. It's about how I am feeling right now. To me, all of you could really create an impact, and I guess that comes not from having tactics of how to deliver the content, but that really comes when you believe in the cause. So congratulations to all of you. All of you could really make an impact, but now that makes me assume that if you all really believe in this cause, that means either you have the first experience of facing, or you have some dear ones who have faced this. Now that is giving me a sense that this issue is really far reaching. So in that case, all the best to all of us. Now I'm coming to my question. The question is, we have talked about, today's buzzword was awareness. All of you are very educated, aware and enthusiastic youth sitting in front of me. This platform was given to you for sharing what you are aware about. Right now, I want to say that there are some issues which require self-awareness, but some issues require dissemination of awareness. How do you, in that case, have a plan of action ready to start from self, family, then society to nation at large? I want to know what is your plan of action out of the context of competition, all of you. I want to say that અત્યારે છોકરાઓ એના મહિપાનું નથી માનતા મોબાઈલ, પણ ગૂગલ ગુરુ થઈ ગયું છે. જ્યારે રિયલ ગુરુ હતા ત્યારે તેને કહેતા કે આ સારું છે આ ખરાબ છે, ગૂગલમાં તો કોઈ કહેવાનું નથી. અત્યારે ઘણા છોકરા એટલા મીન્સ કે મોબાઈલ માટે એટલા અટ્રેક્શન થઈ ગયા હોય છે, એનો હેબિચ્યુઅલ થઈ ગયા હોય છે, બેડ હેબિટ એની હોય છે, પણ હજી એવો સમય છે કે જે ટીચર એને હેન્ડલ કરી શકે છે, એના પેરેન્ટ્સ નથી ઘરે કરી શકતા. તો ગૂગલ પૂર્ણિમા આવે એની પહેલાં આપણે ગુરુને એટલી રિક્વેસ્ટ છે કે કરી એમ. Can we please forget about other stakeholders? Keep yourself in the center. Tell me what you will individually contribute for the society as the aware citizen of a country. Ma'am, I am a blogger and YouTuber, so what we can do, whatever information we have about the scam and fraud, we can make a video and add the things into blog. So your family, your friends and your audience can be aware of this type of scam and frauds. એક્સક્યુઝ મી, અત્યારે આવા વિડીયો યુટ્યુબમાં ઓલરેડી અવેલેબલ છે. ગર્લ હુ બ્લિંકિંગ હર આઈઝ એનો વિડીયો 28.4 મિલિયન 24 અવર્સમાં શેર થાય છે. આવા વિડીયો ઓલરેડી ઘણા અવેલેબલ જ છે, પણ એના 2000 વિડીયો અવેલેબલ છે, બટ માય ફેમિલી. No discussion please. Just you individually tell me what you will do, when you will start, what awareness programs you will do, who will be your target audience, what causes you will address. Just crisp that detail. Can I, ma'am? Yes. So first of all, for myself, I have like this Truecaller and different apps that can tell us that this is spam, so don't use it. તો પહેલાં હું અવેર થઈ જાઉં. દેન એક વસ્તુ છે કે બીક. અગર આપણે કોઈકને બીક મતલબ એવી રીતે સમજાવશું કે જો અગર તમે ધ્યાન નહીં રાખો તો આટલી પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. અગર એ બીક આવશે ને તો લોકોમાં વધારે અવેરનેસ આવશે. તો આઈ કેન ટેલ માય ફેમિલી. એકવાર મારા ફેમિલીને ખબર પડી જાય દેન આઈ કેન aware the society, and as sir say that YouTube platform and everything is used. બટ એમાં પણ તમે કઈ રીતે કન્ટેન્ટ, કેમ કે એમાં કોઈ પણ કન્ટેન્ટ ફેમસ થઈ શકે છે. સો હાઉ ઇમ્પેક્ટફુલ યુ કેન ડુ કે લોકોના માઇન્ડમાં સીધું બેસે. એટલે એ આપણે લેમેન લેંગ્વેજમાં એ લોકોને સમજાવવું પડે કે એ લોકોને કનેક્ટ થાય કે નો, અગર એ છે તો આ જગ્યાએ હું પણ થઈ શકું છું. આપણે બધા વાત કરીએ છીએ કે સાયબર ક્રાઇમને સાયબરથી કેવી રીતે રોકવું. વી આર ટોકિંગ અબાઉટ યુટ્યુબ એન્ડ ઇન્સ્ટાગ્રામ, પણ હું એમ કહીશ કે વી કેન ડુ ફ્લેશ મોબ્સ ઇન ડિફરન્ટ એરિયાઝ. લાઈક ક્રાઉડેડ એરિયા હોય ત્યાં આપણે ફ્લેશ મોબ કરીને સમજાવી શકીએ છીએ કે વોટ ઇઝ હેપનિંગ. લાઈક રિંગ રોડ બહુ જ ક્રાઉડ હોય છે સેટરડે સન્ડેના, તો ત્યાં એક નાનકડું ફ્લેશ મોબ કરો 2 મિનિટ્સનું કે સાયબર ક્રાઇમ કેવી રીતે થાય છે. દેટ કેન બી ઓલ્સો હેલ્પફુલ.
I'm not doing publicity of my university, but in our university we have one rule. Like in third year vacation, you have to make a group of 5 people and have to went to a village. And basically उसमें क्या है कि 25 से 30 लोगों को हमें different applications सिखानी है. उसके pros और cons क्या है, ये सब हमें उसको सिखाना है और उसका पूरा रिपोर्ट बनाना है. So ये इंडिविजुअली एक ग्रुप का काम है, तो उन लोगों को पूरी डिटेल्स मिल जाएगी और बहुत सारे मतलब ग्रुप्स बनते हैं, तो वो बहुत सारे लोगों तक ये डिटेल्स पहुंच जाती हैं. Like ma'am said that how we can contribute to this thing, I'd like to say કે ઘણા રૂરલ પોપ્યુલેશન છે, વિલેજીસ છે જે ઇન્ટરનેટનું કનેક્શન જ નથી. Now how will you teach them through YouTube and such thing? આવા ચીજોમાં શું કરવાની જરૂરી છે? If we need to create a group, whether it be through government or through private institutions, what we need to do is we need to go to the villages અને એ લોકોને one to one સમજાવવાનું જરૂરી છે. ઘણાને સમજાશે જ નહીં. If you just say the પોસ્ટરમાં keep aware from cyber crime, એ લોકોને નહીં સમજાય એવી રીતે. So training is what we need to do here. We need to teach them one to one કે કેવી રીતે વાપરાય and what are the different types of problems that are happening due to the cyber crime. Yes, ma'am, may I? First of all, as I am in NCC, so first of all, I will aware my family members and my friends. So NCC is conducting awareness programs, so I will take help of that and I will tell them to make the awareness programs for the society, as NCC is available in whole India, so slowly and gradually we can reach all the people. Nowadays, small age children are conducting more crimes, so we should educate parents to how to keep control over them, and we can conduct free seminars for the parents so they can be educated on how to keep control over the children. કોઝ અત્યારે મોબાઈલના બોક્સ જ એવડા મોટા આવી ગયા છે કે એમાં બુક્સ સેલ થઈ જાય. એન્ડ ધ પ્લસ પોઈન્ટ ઇઝ કે જે બુક્સ છે એ જે કિડ્સ છે એનો ઇમેજિનેશન પાવર ઇન્ક્રીઝ કરશે, which will really help them, because જે AI છે that decreases the imagination power. Because I am as a literacy student, I am saying it, જે બુક છે એનાથી તમે ઘણી બધી સિચ્યુએશન્સ તમારી જાતે જ ઇમેજિન કરીને યુ કેન એક્ટ ટુ ઇટ. યુ કેન તમે એ જે વસ્તુ છે એને એ રીતે તમે હેન્ડલ કરી શકો છો બહુ સારી રીતે. સો આઈ પ્રોબેબલી વુડ લાઇક ટુ ડુ દેટ. ભલે પછી એ લોકો બુક્સને ફેંકી દે, બટ જ્યારે ટેકનોલોજી કહેવાય ને કે એ લોકોને દગો દેશે ત્યારે દે વુડ રિયલાઇઝ ધેર importance of the things more than AI and technology. Now that we know that there is a term called CSR, corporate social responsibility che. So here what institutions can do is they can even contribute, government also can put in cybercrime as a topic where they where institutions must get some public to institutions must teach some amount of public about what is cybercrime, and that also we can put cybercrime into CSR and increase awareness. Okay, that's we keep an end for this discussion. Okay, for more solution, on 31st of October, 11 a.m. in the morning on Facebook, there'll be program Ask Me Anything About Cyber Crime by Praveen Kumar sir. So whatever your questions are, the participants, the colleges and the viewers, ઓકે, આપના બધા જ પ્રશ્નો આપ સરને 31st ઓક્ટોબર ઓન ફેસબુક 11 વાગે 11 o'clock પૂછી શકો છો. અત્યારે લાઈક આઈ રિક્વેસ્ટ પ્રવીણ કુમાર સર ટુ કન્ક્લુડ ધ સેશન બાય હિઝ વર્ડ્સ. સર પ્લીઝ. યસ પ્લીઝ સર. Good afternoon. First of all, I would like to thank Mr. D.V. Mehta and Ms. Dimple Mehta, Chairman and CEO of Genius School, for hosting this event on behalf of Rajkot City Police. I would also like to thank the judges for gracing the occasion with their presence, and last but not the least, the participants, without whom the event couldn't have been such a success. And so I would like to point out a few points while concluding this event. The cybercrime is a very new domain. It's an emerging domain. In fact, if you know how Moore's law works, it's basically the computing power doubles every 2 years. So that's a geometric progression.
And with that, the modus operandi, the mode of operation of criminals is also changing. तो वो लोग बहुत ज़्यादा evolve कर रहे हैं. And whatever suggestions that you have given, and whatever discussions that we had right now, it will become obsolete in like 4 to 5 years. It's very easy for that to happen. So you also have to, keep pace with the trends. तो एक तो आपको वो सोचना, जैसे कि अभी सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि कैसे ट्रोल आर्मीज होती हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की. वो किसी को अटैक करते हैं, मलाइन करते हैं, या मे बी पुशिंग फॉरवर्ड एन एजेंडा यूजिंग फेक न्यूज़ और वो सब. तो वहाँ पे इतनी वो ग्रे एरिया है. इवन वी डू नॉट नो वेदर इट इज़ अ क्राइम और नॉट. दैट पर्सन हु रीट्वीटेड समथिंग वॉज पॉपुलर और उसकी वजह से वो न्यूज़ फैल गई, एंड ही माइट बी इनोसेंट. उसको पता नहीं था कि एक्चुअली फेक न्यूज़ है. तो वो कितना रिस्पॉन्सिबल है और प्लेटफॉर्म कितना लायबल है, ये सब भी हाँ, ये सब यू शुड थिंक अबाउट इट, यू शुड पॉन्डर अबाउट इट. और इसके बारे में आपको आइडियाज़ फॉर्म करने चाहिए. योर जनरेशन विल बी द लीडर्स ऑफ टुमारो. We are leading it right now. I don't know how good of a job we are doing, but ठीक है. And secondly, अभी I am also heading the cybercrime division of Rajkot City Police. So I would like to share one crime that will highlight how different sort of crime takes place by a criminal to get his ends. मतलब बेसिकली वो जहाँ पे जाना चाहता है वो वहाँ पे कैसे पहुँचता है. एक क्राइम था जिसमें एक राजकोट का यूज़र था. ही क्रिएटेड अ फेसबुक अकाउंट और उसको नेक्स्ट 2-3 दिन में एक लिंक आता है. इट वॉज फिशिंग लिंक. फिशिंग लिंक कैसे, इट लुक्ड सिमिलर टू facebook.com. इट वॉज bml.facebook.com. और ही क्लिक्ड ऑन इट. वो फेसबुक का लॉगिन पेज था. ही एंटर्ड हिज यूज़र नेम पासवर्ड. अब उसको इतना स्ट्राइक नहीं किया होगा कि ये फेसबुक का एक्चुअल पेज नहीं है. एंड ही बेसिकली एंडेड अप गिविंग हिज पासवर्ड टू द हैकर. और बहुत इनोसेंट मिस्टेक है. bml.facebook.com आप भी ध्यान नहीं दोगे, www.facebook.com नहीं है वो. एंड वो हैकर ने क्या किया, उसका अकाउंट का कंट्रोल लिया, उसकी इमेज बदल दी, आईडी बदल दी, पासवर्ड बदल दिया, नाम बदल दिया. ही एंडेड अप इम्पर्सनेटिंग यूएस सिटीजन. और उसने वहाँ से एक बच्चे को, जो कि आई थिंक ही वॉज 14-15 ईयर्स ओल्ड, उसके साथ ऐसे एक रिलेशनशिप बनाया. ही एंडेड अप एंगेजिंग इन साइबर पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी रहता. और उसके बाद उसने ब्लैकमेलिंग की. ही आस्क्ड फॉर मनी इन बिटकॉइन. और उसके बाद फिर जब पूरा फेसबुक से डिटेल्स मांगी उन्होंने केस हमारे पास ट्रांसफ़र किया. वी एंडेड अप लुकिंग इनटू इट और हमको पता चला कि उसके पास फिशिंग लिंक है. द क्रिमिनल इज़ इन फ्रांस. तो आप समझ रहे हैं उसने क्या क्या किया. उसने हैक किया, इम्पर्सनेट किया, बुलिंग किया, पोर्नोग्राफी किया. तो पूरे एक क्राइम में उसने इतने सारे क्राइम कमिट कर दिए. एंड बहुत इजी था इसमें फंसना. तो आप लोग को भी इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए. द यूज़र इज़ अल्टीमेटली द वीकेस्ट पॉइंट मेरे हिसाब से. बट यू शुड ऑल्सो लुक एट जो डिफरेंट ट्विटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फेसबुक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गूगल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एंड्रॉयड में, एप्पल की क्या iOS में. ये सब आपको पूछना पड़ेगा. फिर उसी तरीके से डेटा आपने एक पूछा था मुझसे. तो वन थिंग दैट आई पर्सनली डू टू कीप माई डेटा प्राइवेट, कि जैसे आप जाते होंगे, आप फ्यूचर ग्रुप में गए, मतलब आपने शॉपिंग की, तो फ्यूचर रिटेल वाले आपसे पूछेंगे सर आपका नंबर क्या है, वो बिल बनाते हुए. तो मैंने एक नंबर ऐसा रखा हुआ है जो मैं किसी को भी दे देता हूँ, कुछ भी हो. और जो मेरे बैंकिंग के साथ और जो मेरे पर्सनल चीज़ों के साथ रिलेटेड है, जहाँ पे मैं वल्नरेबल हूँ, वो एक ऐसा नंबर है जो हर एक के पास है ही नहीं. तो ये चीज़ मैं एक अपने इसलिए करता हूँ. बेसिकली साइलोज है मेरे. जो एक वल्नरेबल इन्फॉर्मेशन है, मेरे को पता है ये पॉइंट ऑफ वल्नरेबिलिटी क्रिएट हो रहा है, तो मैं वहाँ पे अपनी एक इन्फॉर्मेशन दूंगा जो फ़र्क नहीं पड़ता मुझे. तो इस तरीके से भी एक आप कर सकते हैं. तो एक तो ये है. और दूसरा है कि आप साइबर क्राइम का जो नेचर होता है ना, वो बहुत सेक्युलर होता है. इन द सेंस कि उसको ना तो कास्ट से फ़र्क पड़ता है, ना रिलीजन से फ़र्क पड़ता है, ना आपके जेंडर से फ़र्क पड़ता है. उसको पैसे से फ़र्क पड़ता है, उसके आपके पासवर्ड से फ़र्क पड़ता है. वो देखता नहीं आप कौन हो क्या हो. और मेरे हिसाब से इस टाइप का क्राइम होता है ना, वो बहुत डेंजरस होता है. जैसे प्रोहिबिशन है, इट्स मतलब अगर कोई ड्रिंक कर रहा है, इन दैट केस इट्स अ विक्टिमलेस क्राइम. वो खुद ही ड्रिंक कर रहा है. कोई 302 मतलब मर्डर का केस है, तो उसमें मेरा और उसके आपस का मैटर था शायद, इसलिए मैंने मर्डर कर दिया. साइबर में वो सोसाइटी के खिलाफ कर रहा है. ही थिंक्स ही कैन गेट अवे विद इट आफ्टर डूइंग इट. And as long as he can do that, he has earned that money.
यहाँ पे जो सोसाइटी का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं आपके साथ आपका पैसा आपसे ज़बरदस्ती नहीं ले सकता, दैट इज़ बीइंग वायलेटेड. And in my eyes, that is a far more serious offense. For instance, yesterday only we held a press conference. उस crime का detection 1 महीने पहले का है. उसमें total 1.5 करोड़ का transaction है suspected. हमने 65 confirm किया है 65 lakhs का कि that is fraud. अभी और बचा है हमारा काम उसमें 1.5 का. And you can think of the scale कि 4 लोगों ने मिलके क्या काम किया है. कहाँ मतलब बैंक लूटते हैं, इतनी मेहनत करते हैं. तो दूसरा यार एक और है कि आप बायोमेट्रिक्स यूज़ करते हैं तो योर फिंगरप्रिंट, आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपका फिंगरप्रिंट क्या है, आपका यूज़र नेम है या पासवर्ड है? थिंक अबाउट इट. मतलब आपका यूज़र नेम है या पासवर्ड है? आपका मतलब ये किसी को भी मिल गया, आपका फेस है, वो आपका यूज़र नेम हुआ ना, ये तो आपको बता रहा है कि क्या है. लेकिन समथिंग दैट यू आर विलिंग टू एक्सेस, मेरे हिसाब से दैट शुड बी इमैटेरियल. इमैटेरियल एज एन जो आपके दिमाग में ही हो, बाहर आप नहीं रेप्लिकेट कर पाओ. तो ये आपको बायोमेट्रिक्स एज अ फॉर्म ऑफ ऑथेंटिकेशन, उसमें भी आपको दैट इज फूड फॉर थॉट. सेकेंड इज अ ब्रिलियंट पॉइंट दैट वाज रेज्ड बाय, सॉरी मैम आई मिस्ड योर नेम, दीप्ति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, वेयर शी मेंशन की कोडिंग. सो व्हाट आई बिलीव इज आप बहुत ग्राउंड अप से जाएं तो आपको समझ में आता है कि ये जो डिजिटल सिस्टम्स हैं वो डिज़ाइन कैसे होते हैं और उसको हम कैसे, हमारा जो डेटा वो कैसे ट्रैवल कर रहा है और हमारे डेटा को कैसे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है. तो कोडिंग, जो हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, कर्नल होता है, ये सब चीज़ें आप लोग को समझनी पड़ेंगी, बहुत अच्छे से समझनी पड़ेंगी. जैसे जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहा है वैसे वैसे आपके अराउंड ये सारी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट बहुत इजीली कर सकती हैं और जो इसका स्केल हो सकता है वो बहुत डेंजरस हो सकता है. साइबर वॉरफेयर इनफैक्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है किसी भी कंट्री को कॉम्प्रोमाइज़ करने का. इट्स चीप एंड इट्स बीइंग यूज्ड. चाइना ले लो, अगर आप देखो तो रशिया में जो इलेक्शन है, योर डेमोक्रेसी हैज़ बीन हैक्ड, और डेमोक्रेसी हैक होने लग गए तो क्या करेंगे आप? These are very serious crimes and it was heartening to see such lighted discussion on it, and it was a pleasure being part of this discussion. Thank you so much for having us. Thank you so much for participating and making this event a success on behalf of Rajkot Police. Thank you all. Please. I'm so sorry. Please go ahead. Thank you. Yeah. मेरे मेंटर शहीद आजम श्री राम प्रसाद बिस्मिल साहब, उनकी 2 लाइन में कुछ बोलना चाहूँगा आपके लिए. हम तो निकले ही थे घर से बांध कर सर पे कफन, जहाँ हथेली पर लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम. जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. थैंक यू सो मच सर. Thank you very much, sir, for your valuable thoughts. And again, I repeat, on 31st of October on Facebook, Rajkot Police page, ask me anything about crime by Mr. Praveen Kumar at 11 a.m. So you can ask or view the things on the same day. And it was really a great, healthy discussion amongst you all for the cyber thing. Though it is new, but it is in depth. Root mein ho gaya hai abhi. So that was really good. I thank Praveen Kumar sir and Gabin sir for your valuable time for today. All the judges for your time. The students, again in pandemic, you have physically present here. Not attending the colleges physically, but you have been present here. So thank you very much and congratulations with all. And lastly, technology is safe
only humans are vulnerable. It's by Srinivasan Padmanabhan. Okay, and what you said, Sarfaroshi ki tamanna ab hamare dil mein hai. So with all that thought, I wish the youth could do something with this and go positively with the technology, not with the crime. Thank you very much. Have a nice day. Will be the final day. The topic for tomorrow, youth, drugs and violence, problems and solution. Okay, I request all the participants, all these 5 days participants to be present tomorrow so that if you are a winner, you will get a shield. If you are just a participant, you will get a participation certificate. So be present tomorrow with all these things. Thank you again and have a nice day.